వీలైనంత వరకు మీ బ్రెయిన్లో పెట్టుకోవడానికి చూసుకోండి. అట్లాగే అవకాశం ఉంటే నోట్ చేసుకోవడానికి చూసుకోండి. పెన్స్ ఉన్నాయా అట్లీస్ట్? ఓకే, పేపర్స్ పంపిస్తాను, నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. బట్ ఇంత భారీ ఈవెంట్ మనం చేసుకుంటున్నాము అంటే ఇదంతా మీ గురించి, అది మర్చిపోకండి. సో దీన్ని సక్సెస్ చేయాలన్నా ఫెయిల్యూర్ చేయాలన్నా ముందు మీ చేతిలో ఉంది, తర్వాత మా చేతిలో ఉంది. అది మర్చిపోవద్దు. జాగ్రత్తగా వినండి, అన్నీ నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. రేపు పొద్దుటే అప్లై చేయండి. రేపు 9 కల్లా మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది కదా జాబ్ డ్రైవ్. టైం మారింది, ఇంతకుముందు 10 అనుకున్నాం. నిన్న చెప్పారైనా నాకు ఒక్కొక్కళ్ళని అరగంట ఇవ్వాలి, అరగంట నేను ఇంటర్వ్యూ చేసుకుంటాను ప్రతి మనిషిని. సో దాని గురించి ఇంకో గంట ముందుకు వచ్చాము. అవసరమైతే ఇంకా కొన్ని గంటలు వెనక్కి కూడా వెళ్తాము. మీన్స్ ఆఫ్టర్ 5 కూడా జరగచ్చు ఉన్నదాన్ని బట్టి. సో జాగ్రత్తగా నోట్ చేసి పెట్టుకోండి, సార్ మీకు చెప్తారు. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఇంట్రడక్షన్ వెంకటేశ్వర సార్ ఇస్తారు. Good afternoon, my dear students and participants. It's my privilege to introduce Sri Emmanuel Garu M. He is a corporate trainer and freelance HR recruiter. His personal profile is he blessed with 7 siblings support by observing struggling of a father and sacrificing of mother towards the family growth and child education. By not requesting anyone, taught him to stand in life. His education, he completed his high school study from a municipal high school in Vijayawada and intermediate as well as graduation from Andhra Loyola College, Vijayawada. His personal summary is the personal profile which was given to me is a huge anaconda. You know, I will try to touch some of main points. Having 12 years of professional experience with 4 organizations, after gaining knowledge from 24 interviews failed, with a gap of 2 years and 4 months to start professional career after the completion of degree education in 2005. For the sustainability of the minimum requirements, he works as volunteer, insurance agent, sales and recovery, and courier delivery executive. All experience made him to improve skills and language. After starting the second job, got opportunities to support training and recruiter process. Few milestones as a trainer and a recruiter. Visited 1 lakh plus students. 1 lakh plus students on communication skills and interviews. Done corporate training for more than 15 plus organization. On active interaction with students by using teaching tool for Sri Chaitanya schools and Centum retail trainers. Known languages are English, Telugu, and Hindi with fluency of RWSL skills. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఉద్యోగం సంపాదించడం ఒకే, వాటన్నిటినీ సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు సార్. సో సార్ అనుభవాలు అట్లాగే మీకు మార్గదర్శనం సూచిస్తూ చక్కని ప్రసంగాన్ని సార్ మీకు మనందరికీ కూడా వినిపిస్తారు. జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. Good afternoon, everyone. So, is my voice is clear to everyone? So, now the session is completely about placements and interview skills. How many of you
wants to do job after completion of your education? ఎంతమంది జాబ్ చేయాలనుకుంటారు? విచ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ యూ కంఫర్టబుల్? తెలుగు, ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ? సార్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్. మనకి ఆన్లైన్ ఆడియన్స్ చాలా మంది ఉన్నారు, కొంచెం దీన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు. డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత జాబ్ చేయాలని అని ఎంతమంది అనుకుంటున్నారు? Everyone. Okay. Business? One. Either business or job. You want only one. That is skill. Skill is the most important and it's very essential at present. ఎందుకు నేను స్కిల్స్ గురించి చెప్తున్నాను అంటే, లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది, అంటే ఈ లాంగ్వేజ్ ప్లేస్ వైటల్ రోల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ వ్యూవర్స్. స్కిల్స్ నేను చెప్పేది కాదండి. సెంట్రల్ గవర్నమెంటే ఒకప్పుడైతే ఏ జాబ్ చేయాలి, ఏ సెక్టర్లోకి వెళ్ళాలి, ఏం నేర్చుకోవాలి అని ఉండేది. కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీ టు యూటిలైజ్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మనకి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ పోటీ ప్రపంచంలో మొత్తం 36 స్కిల్ సెక్టర్స్ని మనకి డివైడ్ చేసిందండి. మీరు ఏ జాబ్ చేయాలన్నా దాంట్లో కొన్ని స్కిల్ సెక్టర్స్ సపరేట్గా ఉంటాయి. రీటైల్ సెక్టర్ అని, ఐటీ సెక్టర్ అని, ఓకే, హెల్త్ కేర్, బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్. సో వీటిల్లో మనం ఎలాంటి కెరీర్ని చూస్ చేసుకుంటాం, దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్యూనికేషన్ ప్లేస్ వైటల్ రోల్. వై వి రిక్వైర్డ్ కమ్యూనికేషన్? ఎందుకు కావాలి? భావ వ్యక్తీకరణ. 10th క్లాస్ 10 years కదండి, ఫస్ట్ నుంచి 10th చదివితేనే 10th కంప్లీట్ అయ్యేది. సో డిగ్రీ వరకు కంప్లీట్ చేయడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుందండి? టోటల్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ టు డిగ్రీ 15 years of education life. Presenting, talking to the HR for 5 to 10 minutes decides your life. మీరు నేర్చుకున్నటువంటి 18 సంవత్సరాలు 15 సంవత్సరాలు పీజీ చేస్తూ ఇంకొక 2 సంవత్సరాలు ఎక్స్ట్రా, ఆన్ అన్ యావరేజ్గా మీరు నేర్చుకున్న ప్రతి దానిని మీరు హెచ్ఆర్తో మాట్లాడటానికి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు, మీకు ఉన్నటువంటి స్కిల్స్ ఏంటి, అవి కంపెనీస్కి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి అని తెలియచేయడానికి ఒక 5 minutes అనండి కన్వర్జేషన్. ఈ 5 minutes కన్వర్జేషన్ మాట్లాడటానికి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు, మీకు ఉన్నటువంటి స్కిల్స్ ఏంటి, అవి కంపెనీస్కి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి అని తెలియచేయడానికి ఒక 5 minutes అనండి కన్వర్జేషన్. ఈ 5 minutes కన్వర్జేషన్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్. ఎక్కువ మంది ఈ 5 నిమిషాల ఇంటర్వ్యూని 10 నిమిషాల ఇంటర్వ్యూని హెచ్ఆర్తో మాట్లాడలేక, వాళ్ళు ఏం నేర్చుకున్నారో చెప్పలేక, సంవత్సరానికి మనం నేర్చుకున్నదంతా 1 minute చెప్పలేమా అండి? ఇస్ ఇట్ నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఎ డిఫికల్ట్? ఒక్క నిమిషం చెప్పలేమా? సంవత్సరం మొత్తం నేర్చుకున్నదంతా 1 నిమిషం మాట్లాడచ్చు కదా మనం, ప్రాక్టీస్ చేస్తే. సో ఈ 15 సంవత్సరాల విద్యా జీవితాన్ని ఏం నేర్చుకున్నామో చెప్పడానికి 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు హెచ్ఆర్తో మాట్లాడటానికి సరిగ్గా మాట్లాడలేక బయటకు వచ్చేసి భయపడి చాలామంది ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు ఉన్నారు. మీరు నేర్చుకునే ప్రతిదీ, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసే ప్రతిదీ హెచ్ఆర్కి ఏ విధంగా కావాలో ఆ విధంగా చెప్పగలగాలి. 15 lakhs. Now choice is yours, chance is yours. మీరు ఎలాంటి జాబ్ కావాలి అనుకుంటే అలాంటి జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు. ఎలాంటి కంపెనీలోకి వెళ్ళాలి అంటే అలాంటి కంపెనీలోకి వెళ్ళచ్చు. ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయండి. కాలేజ్ వాళ్ళే మాకు కంపెనీస్ తీసుకురావాలి, నో. TCS recruiting directly, every company recruiting directly. Instead of this, there are organizations, government designed bodies conducting some interviews, giving trainings. For example, APSSDC కానివ్వండి, NASCOM కానివ్వండి. NASCOM ఐడియా ఉంది మీకు? Have you ever heard about NASCOM?
జస్ట్ నేను మీకు ఒక చిన్న బ్రీఫ్ ఇచ్చి ఐ విల్ గో టు ద టాపిక్. ఓకే, ఐ వోంట్ టేక్ మచ్ టైం. nascom.com అని మనకు ఒక వెబ్సైట్ ఉందండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ లాగ్ ఇన్. ఎవ్రీ ఇయర్ దిస్ ఇస్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఐటీ బాడీ. దే రిలీజ్ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది education. They release the statistics of the present scenario. They release the statistics of the student ratio. They release the statistics of the company's requirement and students' knowledge. Every year, 1,50,000 students, if they're coming, out of 1,50,000, only 25% of the people, 25% of the people are eligible to get jobs. Out of this, 65% of the companies were not happy with the present knowledge with the students. Enduku ante, the minimum basic, which is most important, we are not practicing that. That is learning. దట్ ఈస్ లర్నింగ్. ఇవి నేను ఇచ్చిన స్టాటిస్టిక్స్ కాదండి. మీకు కావాలి అంటే www.nascom.com. ఇట్స్ ఎ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఐటీ బాడీ. దే రిలీజ్ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది present education system. You can go through the complete site. You can get the complete information. ఈ NASCOM వాళ్ళు every year they conduct one examination అండి. They'll conduct one examination. If you are qualified in that examination, technical, non-technical, rendu conduct chestarandi vallu. If you are qualified, you will get call letters from 50 top companies in India. Ante meeru oka exam raste any companies andi 50 companies will knock your door if you are qualified in that exam. Every year October lo untadandi exam. Notification June, July, August ee dates lo istaru. సో మీరు ఆ సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు రిజిస్టర్ అయితే కనుక యుల్ గెట్ అ లింక్, యుల్ గెట్ అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో యూటిలైజ్ దీస్ సర్వీసెస్. కాలేజ్ వాళ్ళే తీసుకురావాలి, కాలేజ్ వాళ్ళే మాకు కండక్ట్ చేయాలి. నో, దిస్ ఇస్ ద కాంపిటేటివ్ వరల్డ్. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ యువర్ ఓన్ వే. మీ సొంత మార్గాన్ని మీరే వెతుక్కోవాలండి. డోంట్ డిపెండ్ అపాన్ ఎనీ వన్. దిస్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్. This is the fact. If you start depending upon anyone, you have to depend until your end of the life. This is the fact. So please don't depend. Find your own way to your career. జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలి అంటే this life is the right. Student life is the right. Because parents, they never force you to do anything. Lecturers, teachers, they never ask you to do something other than the studies. Yes or no? బండ్లే ఉన్న మొయమంటారా? చెట్లు నరకమంటారా? చదువుకోండి, అదొకటేగా. స్టడీ వెల్, ప్రాక్టీస్ వెల్, లెర్న్ వెల్, ఇంప్లిమెంట్ వెల్. So this is the right platform. If you are missed it, you never get a chance again in your life. అంతవరకు ఎందుకండి, మీరు ఈ విద్యా సంవత్సరం మీరు పూర్తి చేసి బయటికి వెళ్తే మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చోగలరా? Will you attend this kind of a seminars? Even your lecturers and teachers, will they talk to you for 5 minutes? Wherever position, wherever place outside the classroom. This is the right opportunity. Because no one never get a time. No one never get a time. So, ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే most of the people are not aware about what are the opportunities that we have in the market. So, in the same way, we have many other opportunities also. Please utilize. Talk to your faculty members. Go through the newspapers. Don't watch mobiles for more time. ఎక్కువ ఫోన్లు యూజ్ చేయొద్దండి. మీరు లైఫ్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి అంటే, కెరీర్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక డోంట్ యూజ్ ద మొబైల్స్. దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్.
ఎందుకంటే గూగుల్లో మీరు ఒక పేజ్ కోసం సెర్చ్ చేస్తే ఎన్ని పేజెస్ వస్తాయండి? ఎన్ని పేజెస్ వస్తాయి? లాక్స్ ఆఫ్ పేజెస్. దాంట్లో ఏది మనకు అవసరమైందో తెలియదు. Go to the library, read the books, you'll get exact information. Read the newspapers, you'll get correct information. This is the fact. So ఇదంతా మనకి ఎందుకు అంటే ఈ 5 నిమిషాల ఇంటర్వ్యూ ఏదైతే ఉందో, 10 minutes ఇంటర్వ్యూ ఏదైతే ఉందో, హెచ్ఆర్తో మనం మాట్లాడేది, దాన్ని ఓవర్కమ్ అవడానికి the major basic requirement is, what is that? This is most important. Communication, the right time, the right way of expression. This is most important. So before we proceed, how many of you interested if I ask you to come here? Please raise your hands. 1. ఎంతమంది ఇక్కడికి రాగలరు? We'll do small activity. Just I need 10 or 15 members out of this. 2. ఇంకా? Who will come? We do small activity before we proceed the session. ఇంకా? Who will come? We do small activity before we proceed the session. Ten or 15 members. I asked only 10 out of almost all 40 plus. మీరు వచ్చినా రాకపోయినా nothing will happen. I'll tell you the reality why I asked you to come here. జీవితంలో అవకాశం అనేది ఒకసారి వస్తుందండి. మనం దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటే సెకండ్ ఆపర్చునిటీ విల్ కమ్. అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ది ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ. అలా వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటామండి. ఎందుకంటే ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, స్టేజ్ ఫియర్, unable to express our views, unable to express our ideas. We need a right platform, but we are unable to utilize the platform also. This is the best example I want to show to you. Just a small activity I told you. I asked you to come here, but no one couldn't come. Might be this is the first opportunity. ఎందుకు చెప్పాను అంటే ఒక కంపెనీ ఇంటర్వ్యూకి కండక్ట్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు జస్ట్ ఐ మీన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎట్ ద మూమెంట్ క్యాంపస్ డ్రైవ్ కండక్ట్ చేస్తున్నామండి. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 16 members వర్ ఫైనలైజ్డ్. అంటే ఈవినింగ్ 8:30 అయిపోయింది. ఇంకా షార్ట్ లిస్ట్ అయిన వాళ్ళు 16 మంది ఉన్నారు. ఫస్ట్ రౌండ్, సెకండ్ రౌండ్, థర్డ్ రౌండ్, 3 rounds అయిపోయినాయండి. 4th round. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ వెరీ క్లియర్లీ. ద సేమ్ క్వశ్చన్ ఐ ఆస్క్ యూ. హెచ్ఆర్ లీడ్ వచ్చాడు, రిక్రూటర్ లీడ్. హీ ఆస్క్డ్, ఓకే సరే అందరినీ 16 మందిని ఒకసారి లైన్లో పెట్టండి అన్నాడు. అందరు లైన్లో ఉన్నారు. నేను ఒకే ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. ఇఫ్ యు గివ్ ద రైట్ ఆన్సర్ యూ విల్ బి సెలెక్టెడ్ అన్నారు. ద సేమ్ క్వశ్చన్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ రైట్ నౌ. ఆర్ యూ రెడీ? హూ ఈస్ ద బెస్ట్ అమాంగ్ యూ? Just only one girl raised hand herself. She selected. Remaining 15 were rejected. Remaining 15 were rejected. The spontaneous thinking, అలాంటి వాళ్ళు కావాలండి కంపెనీస్కి. With salary of 12 lakhs per annum, she got selected. ఇంకా తను బీటెక్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఇంకొక 6 months ఉంది అనగానే ఆఫర్ లెటర్ వచ్చేసింది తనకి 12 lakhs ప్యాకేజ్. ఇమాజిన్ ద డెసిషన్స్ దట్ యు టేక్. ఇఫ్ యు డిలేడ్ యు లూజ్ యువర్ కెరియర్. మిగిలిన 15 మంది ఫస్ట్ రౌండ్ సెలెక్ట్ అయ్యారుగా, సెకండ్ రౌండ్ సెలెక్ట్ అయ్యారుగా, థర్డ్ రౌండ్ కూడా సెలెక్ట్ అయ్యారుగా. డెసిషన్ మేకింగ్
స్పాంటేనియస్ థాట్, ఎవరో ఏదో అనుకుంటారో అనేటువంటి ఆత్మన్యూన్యత భావం, ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్, kill the remaining 15 opportunities, 15 members opportunity. So please, whenever you get a chance, utilize. Then at least there is a chance of improvement of the communication. ఇంటర్ అవ్వగానే అనుకున్నాంగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి, డిగ్రీలో ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడాలి, డిగ్రీ అయిపోయడానికి ఇంగ్లీష్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనుకున్నాం. ఎస్ సార్, నో, జనరల్ పీపుల్ విల్ థింక్ యు నో ద రియాలిటీ వాట్స్ హ్యాపెండ్ నౌ. We'll start postponing. The reason is unable to express ourselves. మనమేంటో మనమే తెలుసుకోవడానికి టైం పడుతుందండి. So please, everyone, utilize the opportunities whenever you get. Clear? So we'll start with the communication, why it's important, and how the communication plays a vital role. So the communication, it's very, very important and essential in this present world. ఉంటే బతికేచ్చండి ఎక్కడైనా సరే. కాల్ సెంటర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కాల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయిగా, ఫోన్స్ వాడుతున్నారు అందరూ, వాడుతున్నారా? కస్టమర్ కేర్ ఎప్పుడైనా కాల్ చేశారా? దట్ ఈస్ కాల్ సెంటర్స్. ఓన్లీ లాంగ్వేజ్ చల్తా. 10th inter qualified people are working over there. If you have a good communicational skills, it's more than enough. I started my career as an executive for the Hajj. Okay, ఇప్పుడు VI అయింది కదండి. So earlier I started my career as an executive in the customer service associate. So language, మీకు కనీసం మాట్లాడటం వస్తే, భావ వ్యక్తీకరణ వస్తే, if you have a communication, it's enough, more than enough to build your career. Now, can anyone read that at least? Can anyone read that? It is an art product, art planet, and this is Yes. Differentiation on products or brand alone is difficult. Now, when we look at some symbols, we'll get what the company is. Yes or no? For example, Twills. Which company logo this is? Because those are different, unique. Those are different and unique. అవి ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయి కాబట్టే గుర్తిస్తున్నాము. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 40-50 మందిలో ఎవరైతే స్పెషల్గా ఉంటారో, ఎవరైతే ప్రత్యేకంగా ఉంటారో, they'll get the first opportunity with the company. You have to give something special to the company. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికన్నా మీరు ఎందుకు స్పెషల్ చెప్పగలగాలి? డెవలప్ చేయండి. మీకున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి? మేడం 2 minutes, మేడం 2 minutes అయిపోయింది. విల్ ట్రై టు మేనేజ్ ద టైం.